No, just we're starting the Вітаю всіх, з вами Андрій і наш канал UA Canada, UA Ottawa. Сьогодні ми поговоримо про отримання піар у Атлантичних провінціях. Говорити ми будемо з Пітером Голді, який є ліцензованим консультантом з отримання піару, і він є англомовним. Допоможе нам в цьому і перекладати буде Каріна Гуменюк. Вітаю усіх, давайте почнемо. Пітер, hi, please. Peter, you can start. Sure. Good day, everybody. My name is Peter Goldie. I'm a regulated Canadian immigration consultant with Work Global Canada. And today we are here to give a presentation on different immigration pathways that would be available to Ukrainian nationals here in Canada that are interested in obtaining permanent residency. Доброго дня, мене звати Пітер Голді, я є ліцензованим імміграційним консультантом компанії Work Global Canada. І сьогодні ми з вами поговоримо про доступні шляхи імміграції для українців, які заїхали по програмі КОЕТ, які зацікавлені в отриманні статусу піар. So the Canadian immigration system. To give a background of Canadian immigration, stated in the Immigration and Refugee Act, the objectives of the Canadian immigration system are to permit Canada to pursue the maximum social, cultural, and economic benefits of immigration, to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society while respecting the federal, bilingual, and multicultural character of Canada, to support and assist the development of minority official language communities in Canada, and to support the development of a strong and prosperous Canadian economy in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada. Як зазначено в управлінні імміграції та біженців, цілями канадської міграційної системи є дозволити Канаді отримати максимальні соціальні, культурні та економічні вигоди від еміграції, збагачувати та зміцнювати соціальну культурну структуру канадського суспільства, поважаючи при цьому федеральний, двомовний та багатокультурний характер Канади, підтримувати та сприяти розвитку спільнот офіційних мов та меншин у Канаді, підтримувати розвиток сильної процвітаючої канадської економіки, в якій переваги імміграції розподіляються між усіма регіонами Канади. So immigration goals. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada has set very high immigration targets when compared to most other countries. This year, 2023, the IRCC hopes to welcome as many as 430,000 new permanent residents to Canada. Now, the majority of permanent residents are selected through a series of programs referred to as economic classes. And the focus of this presentation will be on the economic programs that would be possible immigration avenues to attendance of this presentation. Міністерство імміграції та біженців громадянства Канади встановило дуже високі міграційні цілі порівняно з більшістю країн. Цього року, 2023-му, RCC сподівається прийняти до Канади 430 тисяч нових перманент резидентів. Більшість постійних резидентів відбираються за допомогою низки програм, які називаються економічні класи. Ця презентація буде зосереджена на економічних програмах, які можуть стати можливими шляхами імміграції саме для вас. So economic classes. Candidates for economic immigration are evaluated and selected to apply for permanent residency in three broad categories: the work experience and educational and training that the candidate would be contributing to the Canadian economy, the experience that the candidate has obtained by working in Canada for a Canadian employer, and a candidate whose permanent residency application is supported by a Canadian business that wants to employ the candidate during and after the permanent residency process.
Кандидати для економічної міграції оцінюються та відбираються для подачі заявки на постійне проживання в 3 широких категоріях: досвід роботи, освіти, навчання, завдяки яким кандидат зробить внесок в економіку Канади, досвід, який кандидат отримав, працюючи в Канаді у канадського роботодавця, і кандидат, чия піар-заявка підтримується канадським бізнесом, який хоче найняти кандидата під час і після процесу піар. The most common immigration streams that many non-Canadians are aware of is called express entry. Express entry is, to give a brief overview, broken into 3 major categories. The first category is the Canadian experience class. So to be eligible for this immigration stream, a candidate must have worked in Canada for at least 1 year in the previous 3 years. The job must have been a managerial job, so a high skill level, a professional job such as a engineer or an architect or a doctor, or a technical and skilled trade job. So this could be an electrician, a plumber, a cook, a food service supervisor. There is no educational requirement for this program, but the candidate must complete a language test in either French or English. They must have a total score or a Canadian language benchmark of 7 for tier 0 or tier 1 job, or a Canadian language benchmark of 5 for tier 2 or tier 3 jobs. The 2 other express entry, sorry. Тобто основна федеральна система імміграції, яка називається експрес-ентрі. Експрес-ентрі поділяється на 3 основні стріми. Перший – це Canadian Experience Class для кандидатів, що мають канадський досвід роботи на протязі 1 року з останніх 3. Мінімальні вимоги – це досвід висококваліфікованої роботи 1 рік на керівних посадах або професійні роботи, типу інженер, доктор, технічні роботи та кваліфіковані професії – це як електрик, кухар. Немає жодних вимог освітніх для Canadian Express Entry Class, але є вимоги до рівня володіння англійською мовою. Якщо ми кажемо про керівні та професійні роботи, це Canadian Language Benchmark 7. Якщо ми говоримо про технічні роботи та кваліфіковані професії, це CLB 5 для вакансій NOP, тобто це кваліфіковані професії. The second stream is the Federal Skilled Worker Program. This is based on work experience gained outside of Canada. So the candidate must have a minimum of 1 year experience in the previous 5 years. Again, in a managerial job, tier 0, professional job, tier 1, or technical and skilled trade job in skilled tier 2 or 3. The candidate must have a minimum of a secondary or high school education, and they must complete a language test with a benchmark of 7 in all 4 abilities. Federal Skilled Worker Program – це для кваліфікованих робітників з досвідом роботи за кордоном, мінімум 1 рік за попередні 5 років, і мінімальні вимоги – це також керівні посади, професійні роботи та технічні роботи та кваліфіковані професії. Є вимоги до освіти, це повна середня освіта або вищий навчальний заклад і здатність мови для всіх типів професій CLB 7. Finally, the Federal Skilled Trade Program is similar to the Federal Skilled Worker Program, but is a focus on particular trades. So again, cooks, electricians, mechanics, carpenters. The candidate must have at least 2 years of full-time work experience in the previous 5 years in their skilled trade. There is no educational requirement for this program, and the language ability must meet a CLB of 5 for speaking and listening, and a CLB of 4 for reading and writing.
Є також програма Federal Skilled Trades Program для кваліфікованих робітників, які мають певну кваліфікацію, і є мінімальні вимоги, це мінімум 2 роки досвіду роботи full-time в кваліфікованій професії протягом останніх 5 років. Немає жодних вимог щодо освіти. І також по мові це мінімум 5 для говоріння та одіювання та мінімум 4 для читання та письма. Окей. The primary focus of our presentation today is going to be on immigration in the Atlantic provinces. There are 4 provinces in Canada which border the Atlantic Ocean: Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, and Prince Edward Islands. These 4 provinces are where the majority of employers that do business with Work Global Canada are located. And this is where the majority of Work Global Canada clients settle after obtaining permanent residency. Immigration to a province that has a large population, such as Ontario or British Columbia, is very competitive. But because of a labor shortage in the Atlantic provinces, there are special immigration pathways available to candidates who want to settle in one of these 4 provinces. В цій презентації ми б хотіли більш зосередитися на міграційних можливостях в атлантичних провінціях Канади. Це 4 провінції: Ньюфаундленд і Лабрадор, Нью-Брансвік, Нова Шотландія та острів Принца Едуарда. В цих 4 провінціях розташована більшість роботодавців, з якими Work Global вже давно працює, та більшість наших клієнтів, які залишаються тут. Імміграція до провінцій з великим населенням, такі як Онтаріо чи Британська Колумбія, є дуже конкурентоспроможною, вона займа багато часу і доволі складна. Але через нестачу робочої сили в атлантичних провінціях кандидатам, які хочуть оселитися в одній з цих провінцій, доступні спеціальні шляхи для імміграції, про які ми сьогодні більш детально поговоримо. So now a presentation for the process for obtaining permanent residency through the Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program. This is the process for Ukrainian candidates that hold a CUAET permit or visa holder. Step 1 is to receive a job offer from an employer located in this province. The NLPMP program accepts any skill level of job offer, from a senior management position at a tier 0, all the way down to a kitchen helper or a food counter attendant at tier 5. So if you have work experience in one of the priority skills occupations, you may be also eligible to apply to the NLPMP without a job offer when the priority skills at Newfoundland stream is open. Step 2 is to submit an NLPMP application. The candidate submits an online NLPMP application to the province. The skilled worker category does not require an educational credential assessment, and a language test is only required for a tier 4 or tier 5 job offer, which requires a minimum of a CLB 4 in each language category. Зараз ми поговоримо про провінційну програму імміграції в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Це така ж буде система і в NLC, NP і NBNP, тобто Nova Scotia Provincial Nomination і New Brunswick. Там є дуже невеличкі відмінності, але система буде така сама. Тут ви бачите схему саме для українців, які заїхали по програмі QAN, бо в нас є вже відкритий work permit, тому вона виглядає так. Перше, що потрібно, це отримати job offer, тобто пропозиція про роботу від канадського роботодавця. NLPNP приймає всі рівні кваліфікації на job offer, тобто від управляючих позицій, менеджментів, інженерів і так далі, до позицій некваліфікованих, тобто як помічник на кухні, робітник на стройці, робітник складу і так далі. Тобто
абсолютно всі професії, в незалежності від рівня кваліфікації, можуть бути eligible для цієї програми. Також, якщо у вас є досвід роботи в пріоритетних навичках програм, ви можете також подати NLP-NP без наявності пропозиції про роботу, але коли буде Priority Skill Stream із open. Тобто кожна провінція має перелік професій, які їм дуже необхідні. Ну, наприклад, там медсестра, трак-драйвер, електрик, механік важкого обладнання. І якщо відкритий цей стрім, то ви можете подаватись по job offer, але, наскільки я знаю, наразі він в Ньюфаундленді закритий. Тобто ви маєте мати job offer. Після того, як ви отримали job offer від канадського роботодавця, ви подаєте NLP-NP application до провінційного уряду по категорії Skilled Worker Category. Не потрібно ніяких освітніх credential assessment, тобто робити ВЕС, тобто завіряти ваші українські дипломи тут офіційно, для програми NLP-NP не потрібно. І вам потрібно здавати тест з англійської мови тільки для професії по НОК-коду Tier 4 або 5, тобто для низькокваліфікованих професій. Тобто це значить, якщо ви працюєте працівником на стройці, або працівником складу, або помічником на кухні, ви маєте здати англійську мову, мінімум це CLB 4 в кожній категорії. Але якщо ви працюєте на кваліфікованій професії, наприклад, там зварювальник, або пекар, або кухар, або механік, то вам не потрібно здавати англійську мову, тому що провінція вже як має на увазі, що якщо ви отримали таку роботу, то у вас достатній рівень англійської мови для того, щоб подавати на піар. Тобто, якщо тільки у вас найнижча професія, тоді ви маєте здавати, найменш кваліфікована професія, тоді ви маєте здавати англійську мову. Окей. Step 3 is the permanent residency application is submitted to the Government of Canada, the IRCC. The standard processing time for a permanent residency application under this program is currently 18 months, though it can take less time than 18 months. And finally, step 4, the candidate becomes a permanent resident of Canada. Permanent residents have the same rights as Canadian citizens, with the exception of the right to vote and run for political action or hold some jobs that need a high-level security clearance. Also, permanent residents do not hold a Canadian passport. Тобто, коли ви подаєте перший раз, як ми в наступному слайді говоримо, заявку до провінції, ви потім отримуєте Provincial Nomination. Після того, як ви отримали Provincial Nomination, сертифікат, ви подаєте Permanent Residence Application, тобто подаєте на PR. Також саме ви подаєте онлайн, і заявка ваша переходить на федеральний рівень. Ви подаєте через Skilled Worker Category. Приблизно обробка заявки після того, як ви отримали провінційну номінацію і відправили заявку на піар, то її обробка займає приблизно 18 місяців. Може бути скоріше, але IRCC каже, що це 18 місяців. Тобто, якщо буде швидше, то супер, але в середніх десь 18 місяців. Після того, як ви вже отримали статус Permanent Residence, ви маєте ті ж самі права, що і громадяни Канади. Крім того, що у вас немає можливості приймати участь в голосуванні, ви не можете приймати участь в політичних виборах або займати деякі посади з високим рівнем доступу до секретної інформації, і ви також не маєте канадський паспорт. Тобто у вас є посвідка про Permanent Residence, але не канадський паспорт. Окей. So the second program we want to discuss is the Atlantic Immigration Program. Again, this operates very similar to the Newfoundland Provincial Nomination Program. Step 1 is to receive a job offer. The employer, it must be from a designated employer in one of the 4 Atlantic provinces, and it must be in a skill level tier 0, 1, 2, 3, or 4.
when the application is submitted, the employer submits an application for endorsement to the province where they're located. Part of this application, the candidate must include an educational credential assessment, which verifies they hold an education, a level as a secondary education or high school education or higher. And they must have a valid language test. They must also have a minimum of 1 year work experience in an occupation that meets the NOC code requirement for their job offer. So this means that if they have a skill level tier 0 job offer, then the work experience must be in a tier level 0 or down to a level 4. And the lower the skill level of the job offer, the lower the work experience must be required. So a tier 1 requires work experience in tier 1, 2, 3, or 4. Tier 2 and tier 3 requires tier 3 or tier 4. And tier 4, it has to be 1 year of work experience in a tier 4 job. Наступна програма, яка доступна для атлантичних провінцій, тобто в кожній провінції атлантичній є провінційна програма Provincial Nomination Program, є також Atlantic Immigration Program, яка розповсюджується на всі атлантичні 4 провінції, називається AAP, Atlantic Immigration Program. Система дуже схожа з NLP-NP, але є деякі відмінності. Перше, що ви маєте мати, це знову ж таки отримати job-offer від канадського роботодавця, розташованого в одній з атлантичних провінцій. І це може бути код ваша професія від 0 до 4, тобто 5 не проходить, тобто це не може бути low skill level, тобто, наприклад, kitchen helper або просто там працівник, я не знаю, складу не може подаватися через AAP. And the employer should be designated, right? Sim, yes, the employer must be designated through this program before the job offer would be eligible for endorsement. І також це job offer ви маєте надати від роботодавця кваліфікованого як designated employer, тобто кваліфікований роботодавець для участі в програмі Atlantic Immigration Program. Тобто цей роботодавець має бути зареєстрований та кваліфікований в системі на участь у цій програмі до того, як ви надасте цей job offer. Тобто, до того, щоб прийняти участь в цій програмі, це дуже велика робота зі сторони роботодавця, також отримати це designation. Після того, як ви отримали job offer, роботодавець подає на провінцію заявку на те, що він хоче вас найняти. Тобто, в цій програмі ви подавали заявку, щоб провінція вас номінувала. В цій програмі роботодавець подає провінції заявку про те, що він хоче найняти цього кандидата. І є вимоги. По-перше, потрібна евалуація ваших дипломів про середню та вищу освіту, обов'язково. У вас повинен бути, в незалежності від професії, за якою ви подаєтесь, англійський тест з англійської мови, IELTS або CELPIP. Мінімум 1 рік досвіду роботи за професію, на яку ви подаєтесь згідно NOC-коду. Причому кожен NOC-код потребує певного досвіду роботи. Тобто, якщо це менеджерська позиція, то має бути 1 досвід роботи по NOC-коду, там 1, 0, 1, 2, 3 and 4. Тобто, якщо це Tier 1, тобто називається професія, да? Яка професія, кваліфікація цієї професії, то має бути досвід роботи в тій же професії мінімум 1 рік. Тобто це значить, що якщо, наприклад, ви подаєтесь на IAP як, наприклад, кухар або сушеф, а раніше ви сушефом не працювали, ви не можете приймати участь в цій програмі, бо ви маєте мати попередній досвід роботи в цій самій професії, по цьому ж саме NOC-коду, за яким ви подаєтесь на IAP. Окей.
Step 3 is the same as the provincial nomination program. An applicant submits a permanent residency application to the Government of Canada, and the standard processing time for an AIP application is currently 5 months. And again, a candidate becomes a permanent resident of Canada with all of the benefits and conditions that would imply. Після того, як ви отримаєте індорсмент, то ви подаєте заявку на федеральний рівень, заявку на PR. На даний момент час обробки AIP займає приблизно 5 місяців. Після цього ви становитесь, отримуєте статус Permanent Resident і маєте ті ж самі права, що і канадські громадяни, за виключенням участі в голосуванні та професіях з доступом до державної таємниці і так далі. Окей. Okay. So there is a number of documents that will be needed to include in an application for permanent residency. This is both for the AIP program and for provincial nomination. The first is the certificates of employment. This is from a person's present and previous jobs for the past 10 years. This is each certificate of employment should contain the following: a job title, the salary, the duties and responsibilities, the length of time that a person worked for the company, the location where the work was located. It needs to be signed by a supervisor or another management, and it must be printed on the company letterhead. If this is in a language other than English or French, then it must also be translated by a certified translator. Number 2, a person must have police clearances from any country or territory that they have lived in for 6 months or more. So besides their country of origin, any country that they may have lived and worked in for 6 months or more. They must include training certificates if it's a requirement for the job. Must include a diploma or a transcript of their education. Again, any letters of recommendations from current or past employers. They must have a passport for themselves and any dependents, so a spouse, common law partner, and children. They must be valid for at least 2 years. Copies of visas for any time that a person has lived outside of their country of residence. They should have language test results, either in English or French. Birth certificates for both the applicant and all of their family members. If the candidate is married, they should have a marriage contract. And finally, they need proof of funds to show that they can successfully settle in Canada. And this usually represents 6 months of bank statements. Зараз ви бачите список документів, які ви маєте надавати в будь-яку на подачу на будь-яку з програм заявки на піар. Перше – це сертифікати про роботу з усіх місць ваших робіт за останні 10 років. І цей сертифікат має містити наступну інформацію: назва посади, заробітна плата, ваші обов'язки, скільки ви там пропрацювали, де знаходилася робота, і вона має бути підписана та завірена людиною там або начальником відділу кадрів, або директором з підписом, печаткою та контактною інформацією і надрукована на бланку компанії. Тобто це справки з місця роботи з усіх місць роботи, де ви працювали останні 10 років. Також ви маєте надати сертифікат Police Clearance, сертифікат з поліції, довідку про несудимість з кожної країни, де ви знаходились більш ніж 6 місяців. Тобто, якщо ви, наприклад, там рік або там півроку жили в Польщі, ви маєте надати довідку із Польщі, і з України. Якщо більше країн, де ви знаходились більш ніж 6 місяців, то з усіх країн, де ви знаходились більш ніж 6 місяців.
Також ви маєте надати всі свої дипломи та сертифікати, які у вас є. Чим більше, тим краще. Це в будь-якому випадку, в незалежності на за якою професією, за яким кодом ви подаєтеся, чим більше сертифікатів та якихось дипломів про вищу чи якусь освіту, чи якихось курсів ви надасте, тим краще. Також ви маєте надати рекомендаційні листи від вашого роботодавця, теперішнього роботодавця та минулих роботодавців. Це обов'язково. Також має бути копія паспорта вас і всіх, кого ви подаєте в заявки. І паспорт має бути дійсним ще мінімум 2 роки. Також має бути копія візи, якщо вона потрібна. Ну, тобто, наприклад, якщо ви вказуєте, що ви в своєму там резюме або довідку з роботи надаєте, що ви працювали, наприклад, півроку в Сполучених Штатах Америки або в Ізраїлі, ви маєте надати також підтвердити це візою, що у вас була віза і досвід на роботу, або якщо ви десь були, наприклад, там, я не знаю, там провели там рік десь там на Шрі-Ланці, то ви також маєте підтвердити візу, що ви там, тобто вам потрібно надати інформацію, що там було легально. Ну і також візу в Канаду. Також це мають бути сертифікати про народження всіх і вас, і ваших дітей, сертифікати про шлюб і довідка про доходи. Зазвичай це виписка з банку за останні 6 місяців. Окей. Okay, so some candidates may be missing required documents, such as university degrees or birth certificates, marriage license. When this happens, the IRCC made an announcement last year where they understand that sometimes there's situations beyond a person's control, such as war or natural disasters, that prevents them from getting a document. In this case, if a person cannot provide a required document, they're expected to write a letter. The letter should explain why you can't get the document or why it's taking you longer to get it. The letter should be sent in place of the required document and should include any supporting documents. Example, a receipt for a person placing a request for a police certificate. The immigration officer assessing the application will read the letter and may contact the applicant for more information. And each case is different. So the final decision on whether an application would be considered complete without the document is up to the officer that is looking at the application. Що стосується документів, які ви по якимось причинам не можете надати, в липні 2022 року RCC видало стейтмент, що бувають ситуації, які ви не можете контролювати, які, наприклад, війна, стихійні лихи, які заважають вам надати якийсь документ. І так як вони це розуміють, є вихід з цієї проблеми. Якщо є документ, який ви не можете надіслати, то ви маєте написати пояснювального листа, і в листі маєте пояснити, чому саме ви не можете отримати даний документ, або чому вам потрібно більше часу, щоб його надати, і прикріпити якісь там докази цього. Ну, наприклад, якщо у вас, наприклад, диплом про вищу освіту згорів в Бучі, ви просто пишете, що ваш диплом про вищу освіту згорів в Бучі разом з вашим будинком, який знаходиться по адресі такій-то, такій-то, прикладаєте пару фоточок з Бучі, що ось, нема диплому і наразі нема можливості його відновити. Або якщо ви там запросили довідку про несудимість там з якоїсь екзотичної країни, а її дуже важко отримати і це займає роки, то ви надаєте, наприклад, там квитанцію, лист, офіційний запрос до посольства чи консульства цієї країни в Канаді, що ви туди зверталися і ви просили, і ви хотіли її отримати, і пояснюєте, що я запит оформив, але наразі немає відповіді. Тобто за будь-який документ, який ви не можете надати, ви можете написати пояснювального листа, але це все залишається на розсуд імміграційного консультанта, бо це все
бо вони оцінюють вашу заявку в комплексі, аналізують вашу ситуацію в комплексі. І тому рішення приймає імміграційний консультант в залежності від всієї картини, але все одно, якщо чогось не вистачає, це не є проблема, і можна написати грамотного пояснювального листа, прикріпити, і це буде вважатися окей. Якщо у імміграційного офіцера виникнуть питання, вони зазвичай виникають, вони з вами зв'язуються і там просять надати якісь там доповнюючі документи або що ще, якщо в них є якісь питання. Окей. So, language requirements. The Canadian government wants all new permanent residents to successfully integrate into their new communities. For this reason, the primary applicant must take an approved language test as part of the application process. Language results needed depends on the immigration stream a person is applying to. As we said before, in express entry for the Federal Skilled Worker Program, a CLB of 7 is required in all 4 categories. For the Federal Trades Program, a CLB of 5 in speaking and listening, and a CLB of 4 in reading and writing. And the Canadian Experience class requires a CLB of 7 for Tier 0 and Tier 1, and a CLB of 5 for Tier 2 and Tier 3. For the provincial nomination streams, the Newfoundland PMP skilled worker stream requires a CLB of 4 in all 4 categories for a NOC Tier 4 or Tier 5. A Tier 0 to Tier 3 does not require a language test. For the Nova Scotia skilled worker program, a CLB of 5 is required for Tier 0, 1, and 2, 1, 2, and 3. And a CLB of 4 for Tier 4 and Tier 5. And finally, the New Brunswick PNP program requires a CLB of 4 in Tier 4 and Tier 5, and no language test is required for Tier 0 to Tier 3. And finally, the Atlantic immigration streams, if it's high skilled, it's a CLB of 5 for a Tier 0, 1, 2, and 3. And a semi-skilled position is a CLB of 4 for a NOC Tier 4. Перед собою зараз ви бачите вимоги до англійської мови в залежності від різних імміграційних програм. Як ми вже казали, CLB – це рівень, тобто є тест IELTS, а є CLB – Canadian Language Benchmark. Він, до речі, легший, ніж IELTS. І, тобто, рівні, якщо це Federal Skilled Worker Program, то потрібен рівень 7, якщо Federal Skilled Trades Program, то потрібен рівень 5, якщо Canadian Experience Class, то для висококваліфікованих професій рівень 7, для середньо- та низькокваліфікованих рівень 5. Якщо ми кажемо про провінційні програми в атлантичних провінціях, то в Ньюфаундленді і Лабрадорі вам потрібно здавати англійську мову на рівні 4 для низькокваліфікованих професій по НОК-коду 4 та 5. В Новій Шотландії вам потрібно здавати англійську мову по всім професіям, тобто рівень 5 для висококваліфікованих професій, рівень 4 для низькокваліфікованих професій. В Нью-Брансвіку така ж сама система, як і в Ньюфаундленді і Лабрадорі, тобто ви здаєте англійську мову на рівень 4 тільки у випадку, якщо у вашій професії проходять по тіру 4 або 5, тобто низькокваліфіковані професії. Якщо ви подаєтесь за програмі Atlantic Immigration Program, то якщо це висококваліфіковані у вас професії, то рівень 5 має бути. Якщо такі напівкваліфіковані, то рівень 4 англійської мови, але також англійська обов'язково здавати у будь-якому випадку. Окей. So educational requirements. The educational requirements for permanent residency can vary depending on which immigration stream is being applied to. So, for example, the Federal Skilled Worker Program requires a minimum of a secondary education for eligibility, whereas the Canadian Experience class does not have a minimum educational requirement. An applicant's
educational requirements are connected to the candidate's work experience or job offer on the NOC code. So for example, a food service supervisor, which is a NOC code 6/2020, requires a completion of a community college program in food service administration, hotel and restaurant management, or related discipline, or several years of experience in food preparation or service are required. So a candidate can be considered qualified to work as a food service supervisor if they have a diploma in hospitality management, or they've worked for several years in the hospitality industry. It is always to a candidate's advantage to provide educational credentials for the highest degree or diploma they've obtained, even if it's not a requirement for the job offer. Вимоги до освіти. Освітні вимоги для подачі на піар можуть вирізнятися залежно від того, за якою імміграційною програмою ви подаєтесь. Наприклад, федеральна програма кваліфікованих робітників вимагає мінімальної середньої освіти, у той час як Canadian Experience Class не має мінімальних освітніх вимог. Освітні вимоги заявки пов'язані з досвідом роботи, який має кандидат та НОК-коду, за яким він подається. Наприклад, професія як Food Service Supervisor, НОК-код 6311. Написано, що кандидат має завершити програми громадського коледжу з адміністрування громадського харчування, готельного та ресторанного бізнесу, менеджменту або суміжної дисципліни, або він має мати кілька років досвіду у приготуванні їжі та обслуговуванні. Тобто, або диплом про вищу освіту в цій сфері, або декілька років досвіду. Тому треба дивитися на НОК-код і на вимоги до кожної конкретної професії, який у вас є досвід, який саме НОК-код, і краще подаватися, яку професію обирати, відштовхуючись від всіх цих моментів. Завжди корисно надавати документи про освіту, всі, які у вас є. Чим більше, тим краще. Це завжди буде, навіть якщо це не є вимогою для НОК-коду, тобто якщо ви там подаєтесь як кухар і мали там декілька років досвіду як кухар, і працюєте зараз як кухар, але за освітою ви інженер літальних апаратів, то треба надавати всі сертифікати, в тому числі про літальні апарати. Бо це робить вашу заявку і вашу кандидатуру більш бажанішою. Окей. So settlement funds. So the Canadian government wants all new permanent residents to have enough money to support themselves and their accompanying family for the initial period after their arrival. The amount of money required depends on which immigration stream a person is applying to. For example, the Canadian Experience class does not require any funds because it is assumed the candidate is already established in Canada. For the provincial nomination streams, they don't list the exact settlement funds required, but they are modeled off the Atlantic immigration stream. So if a single person is applying for permanent residency on their own, then they're expected to have savings of about $3,327 as available in their bank accounts. For a couple, so a husband and wife that are applying, they require a total of $4,142, and that amount keeps increasing the larger the family is. And this amount should also, it includes family members that are traveling to Canada right away, and family members that are staying in their home country until permanent residency is issued, and then they travel to Canada. Наразі ви бачите, як уряд Канади хоче, щоб усі нові постійні жителі мали достатньо грошей, щоб утримувати себе та родину, яка їх супроводжує протягом першого періоду після прибуття. Необхідна сума грошей залежить від того, до якого потоку міграції, за які програми міграції ви подавалися. Наприклад, Canadian Experience Class не потребує жодних коштів, оскільки передбачається, що кандидат уже живе в Канаді. Потоки PNP не містять кожного списку необхідних розрахункових коштів, але
те, що ви бачите перед собою, вони змодельовані на основі AAP. Тобто вони можуть відрізнятися, може бути трошки менше, але в середньому це так, якщо одна людина, то $3327, якщо двоє, то 4, 142, якщо троє, ну і далі бачите. І ці гроші мають залишатися на рахунку, щоб коли у вас ваша заявка піде на федеральний рівень, вони мають бачити, що ваші гроші є на цьому рахунку. Окей? So application processing times, they change on a regular basis. So processing for Canadian immigration applications can change frequently, but the most current times are currently, if a person is inside of Canada and they apply for a work permit, it will take 141 days for processing. If a person is outside of Canada, it can take between 9 and 15 weeks, depending on the country the person is a resident of. For applications for permanent residency, the Federal Skilled Worker Program currently is 24 months for processing. The Federal Trades Program is 60 months for processing. The Canadian Experience Class is only 4 months for processing. And for the provincial nomination, non-express entry, currently the situation is on average 18 months. And the Atlantic Immigration Program is only 5 months for processing times. Наразі ви бачите середній час обробки заявок. Якщо Work Permit ви подаєте в Канаді 141 день, якщо Work Permit ви подаєте, знаходячись за межами Канади, від 9 до 15 тижнів. Якщо це федеральні програми, Federal Skilled Worker Program 24 місяці, Federal Skilled Trades Program 60 місяців, Canadian Experience Class 4 місяці, PNP Non-Express Entry 18 місяців, Atlantic Immigration Program 5 місяців. Це все приблизні дати, вони постійно змінюються. Ви можете на офіційному сайті IRCC постійно дивитися оновлену інформацію, вони її там кожні 2 тижні міняють, тобто ви можете подивитися, скільки конкретно займе, але приблизно будуть отакі рамки. Окей. So now there's 2 types of fees associated with a permanent residency application. One is the professional fees. If a candidate has retained Work Global Canada to represent them throughout this process, the application process, and this is just for Ukrainian candidates, the provincial nomination program for a single applicant, there's a first payment of $1,000 and then a 30-month payment plan of $200 per month for a total of $7,000. If a provincial nomination program application for a family, the first payment is $2,000 with a 30-month payment plan of $266.67 per month for a total of $10,000. And then finally, for the nominee program for a single applicant in a high-skilled position, which is a total of more than $20 per hour, the total is $10,000 in professional fees charged by Work Global Canada. Separate from this is the IRCC fees. These are processing fees that the government charges the candidate and are collected regardless of if a person uses representation or makes their applications themselves. The primary applicant, there's a processing fee of $850 and a right of permanent residence fee for $515. That is a total of $1,365. If there's a spouse included on the application, then this amount doubles. Another processing fee and another right of permanent residence fee. And then finally, if a child is included in the application, it's a total of $230 for each child that is included in a permanent residency application.
Наразі в нашій компанії діє спеціальна програма, ну тобто, так як ми імміграційна компанія вже 11 років, якщо хтось хоче отримати піар і за допомогою наших імміграційних консультантів, то для українців діє спеціальна програма в розсрочку. Тобто, якщо це Provincial Nomination Program, один заявник, то ви платите $1000 депозит, а потім $200 на місяць, на протязі 30 місяців всього $7000. Якщо це сімейна заявка, тобто дві людини і діти, ну але неважливо скільки дітей в заявці, то це $10 000, 2000 депозит, ну і 200 там, по-моєму, змінилося трошки, там $200 на протязі 32 або 33 місяців. І якщо це Provincial Nomination High Skilled Applicant, то це заявка $10 000, така сама система, 2000 депозити і потім в розстрочку. Але це якщо ви хочете звернутися до імміграційної компанії, яка б допомогла вам з подачі заявки на піар. Якщо ви подаєте просто самостійно, то є обов'язкові IRCC fees, які ви сплачуєте в незалежності від того, чи ви подаєте самі, чи ви подаєте через будь-якого консультанта. Ви подаєте... Платите за людину дорослу $1365 за кожного дорослого в заявці, тобто на себе, на дружину, і за кожну дитину по $230. Це має бути оплата з вашого особистого рахунку на IRCC. Окей. Thank you, everybody, for taking the time to listen to my presentation. And I believe we'll have a question period now. Так, питання, я бачу в чаті тут питання, я можу перекладати тобі, Peter. I can translate for Peter. I Thank you. see them in chat, yeah. So we are living right now in Alberta for 1 year, but would like to move to Nova Scotia. Is there be any problems while applying for PR in Nova Scotia? So as long as a person has a job offer from a Nova Scotian business that will nominate them or endorse them through one of these immigration programs, then there would not be any issues if they've already lived for 1 year in Alberta. It's provided that they do relocate to Nova Scotia to be a part of the job that's offered. Ні, якщо у вас є job offer на роботу в Новій Шотландії, і ви, ну, тобто, якщо у вас є job offer від роботодавця, який знаходиться в Новій Шотландії, ви переїхали в Шотландію, то в Нову Шотландію, то ні, проблем не має бути. If my husband is an electrician and now works as an apprentice, but he didn't go for study, could he apply as an electrician helper, or should he first need to get his diploma? So it depends on where a person is applying. Even an electrician's helper should be sufficient for a application through one of these programs. The conditions about having a license in Canada, it's called Red Seal, depends on the location where a person is employed. So if the employer does not require a person to have special licensing to work as an electrician helper, and the employer wants to nominate a candidate through one of these 4 programs, then it would be considered sufficient. If it's a job that requires a special license in the province, such as being a full electrician, then the licensing would be required. But if writing for a Red Seal and obtaining a Red Seal does not actually require an education just to pass the exam, then having the license without the education would be considered sufficient for these programs.
Це все залежить від того, на яку програму, за якою програмою подається ваш чоловік, і це залежить від роботодавця, тому що для деяких роботодавців вони мають право взяти його як помічником електрика, навіть якщо в нього немає Red Seal. До того ж, не на всі професії обов'язково, не на всіх роботах обов'язково працівник, який працює помічником електрика, має мати Red Seal. І Red Seal, наприклад, тут в Ньюфаундленді і Лабрадорі, щоб отримати, не завжди він має проходити навчання, він може просто піти, здати екзамени, отримати цей Red Seal. Тобто це все таке питання, яке потребує аналізу. Тобто це залежить від провінції, від конкретного роботодавця, від посади, від компанії, від, і від програми, за якою ви подаєтесь. Okay, so it seems that a truck driver doesn't need to pass CLB test. This would depend on which province the person is working in. So the province of New Brunswick requires a language test for all, or Nova Scotia would require a language test for all candidates, regardless of the skill level or the program that they're applying for. So in Nova Scotia, there is the occupations in demand stream, which specifically targets truck drivers, but a language test is still required. If a person is working for an employer in Newfoundland and they use the skilled worker stream, a truck driver is a high skilled position and therefore a language test is not required. So it all depends on where the employer is located for a truck driver to depend on whether or not they require a language exam. Стосовно роботи трек-драйвером, це все залежить від провінції, в якої ви подаєтесь. Бо, наприклад, в Новій Шотландії навіть в них є спеціальний стрім для трек-драйверів, ви все одно маєте обов'язково здавати англійську мову. Але якщо ми говоримо про Нью-Брансвік та Ньюфаундленд і Лабрадор, то це вважається high-skill професія, і так, вам не потрібно здавати англійську мову, але все одно вам потрібно отримати ліцензію класу Class 1 license, і вам також потрібно здати ці екзамени, і вам також потрібно влаштуватися на роботу, тому рівень англійської все ж таки має бути. Але так, в Нью-Брансвіку і Новій Шотландії вам не потрібно здавати буде англійську мову. Which program is getting faster PR? I can get PR faster. Occupations in demand, Nova Scotia or Atlantic Pilot. There is no Atlantic Pilot or Atlantic Immigration Program. If I have 1,560 hours of working hours, more than in 1 year, can I apply for PR? So all of these programs, again, depend on a job offer. So if a person has at least a year's worth of work experience and they have a job offer from an employer that is a designated employer in one of the 4 Atlantic provinces and will endorse the person for permanent residency, then the processing time for an Atlantic Immigration Program application can be 5 months. So it would be faster than the Occupation in Demand program for Nova Scotia. For Nova Scotia, the Occupation in Demand program is based on 6 NOC codes that require, that there is a big shortage in Nova Scotia, and the difference between the Occupation in Demand and the skilled worker programs in Nova Scotia is that an occupation in demand job does not require 6 months of employment with the employer that will nominate them before making the application for nomination. The processing time for occupations in demand or skilled worker all fall under the same average processing time for provincial nomination, which is 18 months currently. So the AIP program is the faster program. AAP-програма, тобто не Atlantic Pilot, а Atlantic Immigration Program, вона буде швидше, тому що вона займає, як ми казали, 5 місяців. А Occupation in Demand, вона стосується тільки 6 NOC-кодів, стосовно яких ви можете подаватися
на піар, навіть не маючи цих 6 місяців попереднього досвіду, але все одно processing time займає стільки ж, скільки і NSNLP, то як провінційна програма, тобто десь 18 місяців. Тому Occupation in Demand Nova Scotia займає все ж таки набагато більше часу. Тому ви маєте узгодити це зі своїм роботодавцем, якщо він готовий з вами піти по путі Atlantic Immigration Program, якщо він designated employer, або якщо він готовий отримати designation, щоб endorse вас на федеральний та провінційний рівень. Якщо він готовий вас підтримати через цю програму, ви можете вже подавати. І якщо ваша професія знаходиться, за якій ви працюєте, і з якій ви маєте job offer, знаходиться в переліку цього Occupation in Demand, ви також можете вже подавати. I have a question regarding NB critical worker pilot. I don't understand the language issue because there are peculiarities in the description. Can I apply for PR having only the letter from employer that he is okay with my level of English? So this new program in New Brunswick is one that I'm not familiar with, and we are looking into getting more information about how it works. New Brunswick has new policies in place. So, for example, their skilled worker program, the provincial nomination program in New Brunswick, will only accept applications from Tier 5 jobs at the moment, and that would require a language exam. All other higher skilled positions than Tier 5, the New Brunswick government will only accept applications through AIP. And AIP also requires, regardless of what the skill level is, a language exam. So having a letter from the employer that says they're comfortable with your level of English or French is, as far as I know, not sufficient for these programs. A language test will have to be taken. Це такі нові програми в Нью-Брансвіку, ми ще з ними так не працювали багато, але якщо слідкувати за тими змінами, що наразі є в них, які вони тільки вводять, то провінційна програма буде приймати заявки за професіями тільки Tier 5, які потребує тесту з англійської мови. Ось, якщо це висококваліфіковані позиції, то там буде подача тільки через AAP. А якщо, тобто все одно потрібен language test, і навіть NB Critical Worker Pilot, навіть якщо ви за ним подастеся, то там такі ж самі будуть умови, і тому лист від роботодавця не допоможе вам. Вам все одно потрібно здавати англійську мову. If I don't have relations with the employers from Ukraine, how could I get the job employment letters? So if it's a requirement, then as we mentioned earlier, a person can provide a letter of explanation. For example, saying that the company that they worked for no longer exists due to the conflict, and that could be considered sufficient. However, more candidates are looking at the opportunity to come to Canada on the special work permit provided to Ukrainians and their families, coming to Canada, working for an employer for 1 year, then they gain the sufficient work experience for the programs. They also get nominated by the employer for permanent residency, and the process is done that way. But if a person has no contact with their previous employer and no way of contacting them, they can provide a letter of explanation, and the immigration officer may or may not accept that and not require the letter, confirmation of employment letter. Якщо у вас немає зв'язку з роботодавцем, як ми вже говорили, ви можете написати пояснювального листа, що ви не маєте зв'язку з вашими колишніми роботодавцями, тому що компанія більше не існує, бо вона була, я не знаю, в Енергодарі,
Або ви не можете знайти контакти відповідальної людини, бо всі роз'їхались, тому що війна, або, ну, тобто ви пояснюєте, чому у вас немає контактів, чому ви не можете надати ці документи, чому ви не можете зв'язатися, яка на це причина, і це буде на розгляді імміграційного офіцера. If I'm working on designated employer in Nova Scotia, and should I work 1 year or 1,560 hours, or I can apply for PR not having this experience? So a designated employer in Nova Scotia, if a person is going to be endorsed by a designated employer for AIP, then it's required to have a minimum of 1 year experience. That 1 year of experience doesn't have to be with the employer, but you have to provide documentation that you have at least 1 year of experience. So if this is a position where a person is a carpenter with a designated employer and they worked as a carpenter in Ukraine and they can provide proof of that work experience, then they could be endorsed right away for permanent residency through the AIP program. But if they don't have any proof that they have a minimum of 1 year experience, then they should work for 1 year with that employer, and then they're provided with a confirmation of employment letter that proves that they've worked for 1 year and have 1 year of experience, and then they can apply for AIP. Якщо ви працюєте на Designated Employer в Новій Шотландії, якщо ми говоримо про Atlantic Immigration Program, то у вас має бути 1 рік досвіду за обрану професію. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте в цього роботодавця як плотник, так, і ви до цього рік в Україні працювали як плотник, і ви маєте всі підтверджуючі документи, що ви там працювали саме як плотник, то ви можете подаватися одразу, тільки якщо ви можете надати докази того, що ви працювали за цією ж професією, і у вас є рік досвіду за цією ж професією там будь-якого іншого роботодавця. Якщо ви не можете надати такі підтверджуючі документи, то вам потрібно працювати рік на цього канадського роботодавця і тільки то потім подавати. If I am a LINC instructor for YMCA, which immigration program is available to apply for PR? What was the acronym again? LINC. LINC. I'm not sure what that position is, but presumably, if it's an instructor position, it's probably not a tier 5 job. And therefore, if the YMCA will nominate or endorse a person, then they would be eligible if they meet all the requirements for an AIP program or for PMP program in whichever province they're located in. Ну, ми якби не дуже знаємо, що це саме за лінк-інструктор, але якщо YMCA може вам надати таку інформацію, або у вас зробити вам ендорсмент, ви можете подаватися за провінційною програмою. Okay, we are living 1 year in Nova Scotia, and the husband is working the helper of the chief of the captain for the company located in New Brunswick. For his company, that's not a problem. Is that the problem for PR, or is there any consequences in that case? So I understand that they are living in Nova Scotia, and the husband is working for marine company, but the company is located in New Brunswick. So is that the problem for PR? These nomination programs, the programs that are in place for provincial nomination or Atlantic Immigration Program, it's expected that the candidate lives in the province that they're going to be nominated for. So if a person
lives in Ontario, but they work for a company in Nova Scotia, then it's a problem. And I assume that it would be a similar issue if a family is living in Nova Scotia, but the company is operating in New Brunswick, that the candidates should be living in New Brunswick in order to be eligible for this program. But what about Atlantic immigration? If it's Atlantic? It's still selected by province. So each province still decides who they endorse for this program, and all of them have the same condition where it's expected that the person will live in the province that they're endorsed by. So if they're living in Nova Scotia, maybe the employer also has a business located, they have a business that's located both in Nova Scotia and New Brunswick, in which case the employer could sponsor through their Nova Scotia business. But the expectation is that the person lives in the province that's endorsing or nominating. Ні, якщо ви живете в Новій Шотландії, а подаєте джоб-офер від компанії з Нью-Брансвіка, то це створить проблеми, тому що це все обирається на провінційному рівні і мається на увазі, що ви маєте жити в тій провінції, з якої подаєтесь. Можливо, просто роботодавець має якийсь офіс в Новій Шотландії, може видати вам джоб-офер, де було б написано Нова Шотландія, або вам потрібно переїжджати в Нью-Брансвік і тоді подаватись, тому що це буде проблема, так. Де можна побачити список роботодавців, від яких можна подаватися на Атлантичну програму? Тетяна, ви можете просто написати в Google Designated Employers for AAP in Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland. Це, де вам цікаво, і ви знайдете на офіційних сторінках провінційних урядів, відповідно до провінції, є перелік цих роботодавців. Ви можете це все подивитися на офіційних сторінках провінційного уряду будь-якої з атлантичних провінцій. What time the police clearance certificate is eligible from Ukraine and Georgia? I don't know the expiration dates on some police certificates have an expiration date. Usually it's 1 year. And if a person's for that period of time, then the police certificate is considered valid. Even after a permanent residency application is submitted to the government can still request for new police certificates, even if the ones that were submitted in the application are still valid. So it all depends on what's listed on the certificate itself. And even if it is technically still valid, the immigration officer can request new police certificates if they feel it's important. Зазвичай всі сертифікати дійсні на протязі року. Там має бути написано в довідці, скільки вона дійсна, але інколи, навіть коли ви вже подаєтесь на піар, імміграційний офіцер може попросити вас надати ще один сертифікат про несудимість, навіть якщо той, що є у вас, ще дійсний. Таке також буває, все залежить від країни, від сертифікату та від розсуду імміграційного консультанта. Але зазвичай рік. If I have a medical education and experience in that sphere, not in Canada, for more than 2 years, is it easier to apply through express entry? Is it easier to apply through express entry with the new changes, or it's better to apply through NLPNP? So for healthcare professionals, there is a big demand for healthcare professionals in Canada. And in particular, Work Global Canada has a lot of businesses that we partner with that are looking for healthcare professionals. A person who has a medical degree in nursing, for example, sometimes
if they are a registered nurse with experience in their home country, the designation as nurse can still take time to get the same designation in Canada. So either through writing exams or taking additional courses in order to get the license in Canada. What most medical professionals do, and we have many candidates with us in Work Global Canada, is they seek a job offer for a continuing care attendant at one of the retirement communities in Newfoundland, for example. This job offer allows them to come to Canada and to be employed, and normally involves nomination with the employer for permanent residency. I've had at least one Ukrainian family that has just successfully completed. We're approved for permanent residency exactly through this process. Now, that would be the ideal route. Usually a person works for the employer for about 2 years. And in that time, they take whatever courses or training that is required so that they can obtain their nursing designation. And after 2 years, then become nurses again, either with the same company or with the public healthcare system. So healthcare right now, a person with a medical background is in big demand in Newfoundland with a lot of employers with Work Global Canada. And that usually, actually, it always leads to permanent residency in the long term. And is better than express entry. Ну, для медичних працівників тут особливо важко. Я просто трошки зупинюсь, бо ми активно вже працюємо з медичними працівниками. Просто щоб всі, хто дивляться цю запис та подивляться в записі, просто одразу розуміли. Якщо у вас є медична освіта, яку ви отримали в Україні, або, ну, тобто не в англомовній країні, то навіть якщо ви її отримали десь в Німеччині, вам потрібно мінімум 2 роки, щоб підтвердити тут навіть і стати навіть медсестрою. Тому якщо ваша ціль піар, то єдине, де ви можете працювати, це personal care attendant в retirement home, тобто це як догляд за літніми людьми. Зазвичай ви подаєтесь, якщо ви працюєте на роботодавця і працюєте як personal care attendant по догляду за літніми людьми, то зазвичай вони підтримують з піаром дуже швидко. Всі ці компанії підтримують з піарами, багато вони іммігрантів завозять на цю роботу, і є дійсно великий демант, і дуже легко знайти таку роботу, якщо у вас є англійська мова та медичний досвід роботи, і в нас є кейс, буквально вчора отримали піар люди, які якраз це лікар, він лікар, а жінка його фармацевт, але вони працюють як PCA в Retirement Home, і вони отримали піар через цю програму, через NLP-NP. Експрес-ентрі буде дуже довгий для вас. До того ж, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що навіть маючи досвід роботи за кордоном в медичній сфері, навіть якщо ви хочете стати медсестрою, це займе вас мінімум 2 роки, щоб отримати легальний статус медсестри. Все, що будь-яка медична освіта, навіть якщо ви були найкрутішим кардіологом в Україні, для того, щоб отримати медичну ліцензію назад, вам потрібні просто роки. З медсестрами трошки буде легше, і там зараз будуть програми, особливо в Новій Шотландії, в Нью-Брансвіку, які будуть робити якісь нові програми для медсестер, можливо, якийсь бріджинг програм, щоб отримати ліцензію назад для медсестри, але все одно це навчання, це тренінг, це екзамен, це довгий час. Тому якщо ваша ціль піар, вам потрібно все ж таки думати про NLP-NP, а єдина робота, на яку ви можете з медичним освітою і з непоганою англійською знайти, це або personal care attendant, або pharmacy assistant, або dental assistant, і то з dental це важко буває. Ну, просто це, щоб ви зрозуміли. Тобто, ні експрес-ентрі, ні NLP-NP буде швидше, краще. What are the ways to apply for PR? For the family where both parents doesn't have experience of official job, they are working for themselves as private entrepreneurs for many years. Can we
work in McDonald's and apply for PR? So there are programs for entrepreneurs, but they are difficult in order to be eligible for them. If using the special work permits that are provided for Ukrainians, if parents were to come to Canada and work for 1 year at a McDonald's as a food service attendant in New Brunswick or in Nova Scotia and gain 1 year of experience, then yes, they would be eligible to apply for immigration after 1 year through nomination through one of these, through the immigration program. And Work Global Canada has many employers that would be interested in something like that. Ну, тобто він сказав, що є спеціальні програми для приватних підприємців, але дуже вони важкі, там практично неможливо мати всі критерії, але якщо ви приїдете і рік пропрацюєте в Макдональдсі, у вас буде вже рік канадського досвіду роботи, наприклад, в Макдональдсі, то так ви можете після року роботи, тобто ви рік працюєте і через рік подаєтесь, тоді можна так. What would be the type of recommendations? Я думаю, Романе, що ви казали про довідку з роботи. Ми там в слайдах показували, що має бути на тій довідці. Це має бути, вона має бути підписана, тобто вона, якщо на українській мові, спочатку з усім, а потім вона має бути перекладена сертифікованим перекладачем, тобто це ліцензований переклад, ви подаєте в перекладацьке агентство, вони його переводять на англійську мову і ставлять печатку перекладацької агенції. If I will get the high education in Canada, in British Columbia, what are the ways to apply for PR in Atlantic provinces without official experience? No, I think that you have to have job offer. Basically, Atlantic Canada, all the immigration programs are going to be focused on a job offer and work experience. Окей. Sorry, no. Все, що ви, ну, тобто вся імміграція, ви повинні розуміти, що вся імміграція в Атлантичній провінції, вона починається, закінчується тільки джоб-офером. Це тільки робота та попередній досвід роботи. У вас має бути джоб-офер від канадського роботодавця, розташований в тій провінції, в якій ви подаєте заявку. Тобто джоб-офер – це основа імміграції. Спочатку ви маєте знайти роботу та роботодавця. Якщо ви знайшли роботодавця, якому ви сподобались, який готовий вас підтримати, і якщо у вас немає попереднього досвіду роботи, то ви можете працювати на цього роботодавця, отримати необхідний досвід роботи і потім подавати на піар. Якщо ви переживаєте, що у вас закінчиться work permit, який нам дали по програмі QAED, то ви маєте знати, що якщо ви подались, наприклад, за півроку до того, як у вас закінчиться work permit на піар, тобто у вас work permit закінчився, а піар ще не прийшов, або ви тільки подали на нього, то це все ок. Work permit можна дуже швидко і безболісно продовжити. І якщо ваші документи вже там десь або на провінційному, на федеральному рівні, вони дуже швидко продовжуються work permit, знаючи, що ваші документи в розробці. Тому, якщо у вас немає досвіду роботи і у вас немає цих критерій, то вам основне знайти роботодавця. І ви можете цей досвід роботи отримати на місці, бо в нас окей. Давайте це все останні питання. Більше напишіть, бо буде потім у нас невеличка об'ява. I have 74 years. I'm in Canada, New Nova Scotia for 1 year. I came from Ukraine, studying English, living in the family of my daughter, and they have citizenship from Canada. How can I get the PR in Canada? So most immigration programs have an age limit. It depends on which program, but usually it's between 55
and 60 is the age limit for most immigration programs. If a person is over that age, but they have family that are citizens, then the most common way is that their family sponsors them through family sponsorship for permanent residency. The other option is to apply for what is called a super visa. Super visa is 10 years in length, and it allows a family member to, if they have children that are permanent residents or citizens in Canada, that allows them to live for an extended period of time in Canada without having the permanent residency status. And that's called a super visa. Якщо вам 74 роки, то ви можете або через спонсоршіп, тобто ваші діти подаються через програму, що вони будуть вашими спонсорами, або є така штука, як супервіза, яка дозволяє вам жити там на протязі 10 років, не маючи статусу permanent статус, тобто дуже багато років. Можно заказать услугу ведения всего процесса. Да, мы озвучивали ранее цены. Если у вас одна заявка, тобто один человек, то это стоит $1000 депозит, и потом по $200 в течение 30 месяцев. Если семейная, то 10, $2000 депозит и $200 в течение 33 месяцев, но вы можете связаться потом с нами, и мы обязательно вам все это розкажемо. Вчора на зустрічі навчання сказали, що якщо ти будеш вчитися в Британській Колумбії. Вікторія, я читаю ваші питання, але ми зараз розмовляємо про імміграцію в атлантичних провінціях. Британська Колумбія має свої програми. До того ж, ми не були в університеті Британської Колумбії вчора, тому я думаю, що вам варто зв'язатися з керівництвом університету або з Provincial Immigration Office Британській Колумбії та запитати в них саме стосовно програми в Британській Колумбії. Бо ми зараз про Атлантику. Окей, всім дуже дякую за увагу. Я би хотіла сказати, що всі можуть до нас звернутися за будь-якими питаннями. До того ж, у нас є акція. Якщо вам цікаво, ви можете забронювати консультацію, онлайн-консультацію з імміграційним консультантом за 50%, тобто ви надаєте всі свої документи до івенту, тобто до консультації, і у вас буде час поспілкуватися з імміграційним консультантом по усім питанням, які хвилюють стосовно імміграції в атлантичних провінціях. Акція діє тільки до кінця цього місяця, тобто до кінця липня, коли ви забронювати Immigration Consultation на нашому веб-сайті. Ви просто вводите промокод, я зараз його напишу, Ukraine 50, і отримуєте 50% знижки на імміграційну консультацію. Зараз ще скину ссылочку. Будь ласка, Андрій, я вам там в Телеграмі кинула ссылочку, де бронювати. Чи можете ви її закинути зараз в чат? Так. Ми зробимо пост, і посилання на пост залишимо під цим відео. Всі охочі зможуть скористатися цим. Добре, ми зробили, тобто це тільки діє до кінця липня, і тільки якщо ви розглядаєте міграцію в атлантичні провінції, тобто Ньюфаундленд і Лабрадор, Нью-Брансвік та Нова Шотландія. Ми не Альберта, не Манітоба, не Бритіш Колумбія, тому що наша компанія має ліцензію на імміграційні послуги тільки в атлантичних провінціях. Тому так. Добре, всім дякую за увагу. Thank you, Peter. Дякую всім, що дивилися. Ми зробимо пост з інформацією і контактами і Пітера, і залишимо в себе в групі, а посилання на групу нашу буде залишено під цим відео. І також буде в пості і залишимо код, яким ви зможете скористатися або отримати знижку. Дякую, що були з нами, дивилися нас. Всього найкращого і до побачення. До побачення.